Всем привет! Сегодня разбираем важные правила чтения английской буквы A, которая может звучать по-разному. Буква A читается как русская в закрытом слоге. Слог заканчивается на согласную. Cat, bag, map, hand, black. Перед двойными согласными. Apple, happy, rabbit, matter, ladder. Во многих коротких односложных словах. Man, hat, cap, bat, flag. Буква A читается как A по своему названию в алфавите. В открытом слоге, когда после A идет согласная, плюс буква E, которая не читается. Name, game, cake, lake, face. В сочетании букв AI. Rain, train, paint, mail, wait. В сочетании букв AY. Day, play, stay, today, holiday. Буква A читается как долгая А перед сочетаниями SS, SK, ST, SP, FT, NT во многих словах британского английского. Class, grass, ask, fast, last в некоторых распространенных словах. Father, calm, palm, half, aunt. Буква A читается как долгая О перед буквой L во многих словах. All, wall, small, talk, walk в сочетании AL перед некоторыми согласными. Always, already, almost. Буква A читается как нейтральный звук в безударных слогах. About, ago, around, away, asleep. В некоторых приставках и служебных словах. Another, again, alike. А теперь поставьте видео на паузу и прочитайте вслух слова с разными вариантами чтения буквы A. Ставьте лайки, если урок был вам полезен. Напишите в комментариях, какие слова с буквой A кажутся вам самыми трудными. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие уроки английского языка.